cheap and tasty chop suey. Try something new at the One-Man restaurant. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Leo's really got a lot going Так, for все, трансляция началась. Всем привет, дорогие друзья, с вами Зилан. Продолжаю проходить сюжет Genshin Impact. Рад вас видеть на стриме. Приятного просмотра. В общем, направляемся сейчас на юго-запад горы Генхен. Вот. Остановились мы на том диалоге с Шинхе. Забыл это. Сейчас, секундочку, ребят. Одна секунда. Как слышно, пишите в чат. Нормально, хорошо. Угу. Так, хорошо. Где вообще находится? Ну да, правильно идем. Так, не забыл. Здесь же недавно раздавали по 200 примагемов. То, что Геншин занял такое-то место самых лучших игр PlayStation. Ну, в номинации игра PlayStation. Или это был как-то номинация PlayStation. Ну что, короче, в общем, был этот что-то вроде номинации игра PlayStation самых лучших по оценке. Ух, ну и горы здесь, конечно. Красота вообще. Смотри, какие виды. Вау. Тут же слизни. Забыл. Залез. Ну и сюда. Слизня босса. Так, барбары подхилим всех. Далеко не до конца. Надо хилить. Но на прошлом стриме он окончательно умер. Пришлось еду ему покупать. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And what's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's... The legend first arose in this area. It is said that there used to be in that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband, the vile and vicious monster, told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty Понятно. piece of work! Paimon sure
monster Да, gets put in правильно, its place. пойма. Масло должен достаться. Какая она боевая, мелкая. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly... No, don't do it. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally... Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, and so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. I really like this story, Ну да, поняла то, что она про нее говорит. but I personally think that perhaps the little girl was... I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience. I think it's a great story. Well, it sure inspired Paimon. Найдите руду осколков звезд с помощью глаза Бога. Да руду еще найти. Что-нибудь. Нет. Что же будем искать? Вон она. Что может? Это что? Что-то нельзя, что ли, взять? Никак. Ну-ка, стой. Может, она здесь? Ага, вон. Вот. Первая руда. И вон еще вторая. Как понял. Золотая. This should be enough stars Есть, for the нашли. iron. Now we just need to find that Sabrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Ребят, всем привет, кто зашел на стрим, рад вас видеть. Почему-то... Ну-ка, сейчас, секунду, попробуем. Это бот не работает. Секунду. Nightbot. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Угу. Есть. Так, где этот старик? Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something?
Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's Shenhe. Shin. You're alive. I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information. This place is deserted now. No one. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take... Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. Okay, then let's see what we can find in this village. Айзек, привет, привет. Привет, рад тебя видеть на стриме. Продолжаю стримить Genshin Impact. Спасибо за лайк. Спасибо огромное. Вот только вот непонятно, что Nightbot почему-то еще и остальные сообщения не сказать, не отображает, допустим, как там, допустим, подпишись на канал и тому подобное. Я нормально, у меня все хорошо, вот, в отпуске, так сказать, отдыхаю. Следующей неделе на работу. Ай, мне хочется на работу вообще. Так, семья экзорцистов жила... An abandoned village, Mount Tianheng. Так, летопись перемен деревни. Семья экзорцистов жила к востоку от деревни, но в течение 2 недель мать умерла от болезни. Маленькая дочь пропала без вести, а вскоре после того, как отец повесился на дереве, о боже, ну история, конечно. Твердилось, что в деревне были обнаружены следы останков этого божества. Среди жителей деревни поднялась паника, так как никто не уверен, исчезли ли останки этого злого божества навсегда. Вот следует быть осторожнее. Ух, прям вообще хоррор. Вау. Останки божества изменения. Does this Понятно. mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? Ну, конечно, на реальных событиях. The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Сайзек, играл ли ты в МТА хоть раз? Скажи. Это, ну, короче, мультиплеер, как сам. Тоже GTA San Andreas, но только с модификациями. Вообще, мультиплеер с модификациями. Вот. Просто посидел и сегодня, посмотрел вообще, какие сервера вообще на МТА на сегодняшний момент, ну, на сегодняшний день вообще. Если честно, наших серверов очень мало. Почему-то очень много РП-серверов бразильских, иранских, там всяких вот именно иностранных, а наших вообще РП-серверов, блин, 2 штуки, ну вообще, по сути, один. Какой-то Проксима РП какой-то, где у меня карта не отображалась, то есть дело не в МТА, а дело в карте. Ну, как бы, блин, есть это, короче, и самп без модификации, есть МТА. То есть самп тоже мультиплеер для GTA San Andreas, популярный причем. И МТА тоже, ну, как мультиплеер, как самп, только с модификациями. Ну и, в общем, короче, я сегодня расскажу, как я, ну, вообще рассказываю, как я решил посмотреть, какие сервера, в общем, много иностранных. What's this? И наших серверов, по сути, очень мало. Есть только вот сервера, какие-нибудь Бэпан, всякие вот эти вот стрифт сервера, которые где вот тупо тусуется весь бедляк, что там играть вообще не очень приятно, какие-то скины.
Гоп-стоп, в общем, мне не понравилось. Ну, вообще, отвратительно. Плюс там голосовой чат и включают всякую дичь, всякую попсу, кальянный рэп и тому подобное. В общем, не зашло. Проксима РП мне понравился, но там я не понимаю, в чем проблема, но почему-то именно у меня не отображается мини-карта и карта, которую вот нажимаешь на F11 развернуть, то есть большая карта. То есть полностью карту разворачиваешь, что. То есть не отображается, то есть отображаются только иконки. Я писал, блин, админам, пытался с ними разобраться. Хубрис, привет-привет. Это самп. 5 часов на автобусе, это самп. 5 часов на автобусе, имеешь в виду? Ну, блин, челлендж-то хороший. Ну, хотелось бы на МТА попробовать на РП-сервере. Так как у меня на прокси моя карта не отображается, ну, будет фигово играть, честно. Сама мини-карта и если развернуть карту. Вот. Так что... Вот так вот. А других РП-серверов нет на ВМТА вообще. Именно из русскоязычных. Они есть, но там есть какой-то сервачок, но там мало человек играет. В основном есть один какой-то вот держится, и порядка от 200 до 400 онлайна. Ну, если честно, такое себе. Как бы сделали бы хотя бы 3-4 сервера, ну, на данном проекте, либо еще какой-нибудь аналог такого же проекта, но другой проект, допустим, похожий. Там трамвая нет. Это на Аризоне трамвай, думаешь, открыли? Подожди, стой, есть трамвай, вроде на Advance РП есть трамвай. Провинция... Погоди, а есть провинция еще на МТА, думаешь? Я могу застримить МТА, провинцию, допустим, обзор на провинцию, на сервер провинция, но не хз, если там вообще трамваи. И я на данный сервак попасть не могу, потому что меня выбрасывает. То есть хз, если честно. Так, в общем, ладно, не будем от игры отвлекаться. Ребят, всем привет, кто зашел на стрим, рад вас видеть, в общем. Так, потрепанный дневник. Врач сказал, что ты тяжело болеешь, не волнуйся, я дам все, что у меня есть, чтобы спасти тебя. Мое сердце обливается кровью всякий раз, когда я вижу, как твоя слабость становится все сильнее, твоя болезнь не поддается лечению. Но почему я не могу терпеть эту боль за тебя? Ты сказала, что ни о чем не сожалеешь в этой жизни и только хочешь, чтобы я позаботился о Шиньхэ. Но если ты ни о чем не сожалеешь, откуда эти слезы? Я уже давно не понимаю, что делаю, хотя я все еще дышу, я чувствую себя пустой оболочкой. В общем, если кому интересно, можете прочитать. Я полностью не буду сейчас это читать, потому что долго, хотя могу, ладно. Все же прочитаю. Интересно. Слух. Удача — это Мин Цзюн. У него нашлась книга, которая могла бы спасти тебя. Я забрал ее и последовал инструкциям, чтобы призвать божество и предложить ему жертву. Божество явилось. Я сказал ему, что готов поменять свою жизнь на твою. Он промолчал и только указал на нашу дочь Шинхэ. Тебе на проект докодить. Удачи тебе. Ты мне скинь, пожалуйста, IP-адрес на провинции РП, я его найти не могу вообще. И существует ли вообще он до сих пор, эта провинция? То есть я слышал об этом, конечно, проекте, но попасть на него не могу никак. А хотелось бы. Так, ладно. Дальше читаем. Божество сказало, что и судьба приносит беды, и что она может только причинить вред своим близким. Божество также сказало, что она, возможно, даже была причиной твоей смерти, и решил, что должен это сделать. Так, я оставил в пещере, про которую упомянул божество. Прошло 3 дня, а новостей все еще нет. Я становлюсь беспокойным, от ожидания меня охватывают зловещие чувства. Мне очень жаль, любимая, прости меня, и ты тоже, Шинхэ, пожалуйста, прости меня. Каким же я был глупцом, как я слеп, я был. Как слеп я был, позвольте мне извиниться перед вами обеими лично. В общем, короче, это письмо для Шинхэ. Да, в общем, для Шинхэ и для Мин Цзюнь. Да. Нет, не для Минцу, нет, не то.
Ладно, ты читающий. Окей. So, now that I think about it, she does behave rather like an adeptus. And Если she честно, is about the right я... age. А вот теперь Nightbots оповестил в чате. Ну, чтоб я постоянно не говорил, вот, чтобы люди прочитали и, в общем, ну, поняли. Короче, еще до того, как я начал играть в Genshin, я, в общем, конечно, немножко нахватался спойлеров и в ТикТоке, и в Ютубе, и, естественно, я знал, что Шинхе это вот она выросла в горах, она сражалась с чудовищем, победила и стала полубогом, получеловеком. Ну, если так, можно так подумать, ну, или вроде бы она не смогла полностью уйти в мир богов и осталась среди людей, и вот, как вот полубог, получеловек, я так понял. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of... And she didn't volunteer. She was sacrificed. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Ну да, Now I understand не why очень Shenhe said the отец у girl нее was not as оказался. brave as people think. It wasn't her choice. Oh, it looks like my father may need to make a few Это точно. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. Так, искать эти записи. Ну, что откроем? I suppose this will О, do. почти 30 ранг, нормально. Где это может еще быть записка? Может, это хижине? А вот, все есть. Тут записочка. Поднимаем. Так, окей, ага. Магические знаки выгравированы на суброзии, сохраняются в течение долгого времени. Некоторые верят, что этот камень способен соединить энергии инь и янь. Однако найти суброзии не просто, требуется отправиться в правильное место в нужное время. Легенда гласит, что вы можете найти суброзии, если встанете посреди озера к югу от горы Тяньхэнь на закате. Тяньхэнь на закате и посмотрите в направлении заходящего солнца. Неплохо. So basically, we need to go to the middle of the lakes. Let's go back and tell Shenhe. Возвращаемся к Шинхе. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still... I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my... So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not... It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look. This tells us how to find Sabrosium. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to... Just now, in the village, we found your father's diary. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I can't... It's okay. I like your version.
My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others, so I hope that one day I might be brave. But I've never thought this way before, and I wonder whether I... Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! We can't let someone else beat us to it! Так, короче, отправляемся в центр озера, в общем, удостовериться, что это так. Музыка такая приятная вообще. Очень даже. Она сверху. Это сумерок, окей. Guess we can rest a bit. Конечно. Значит, еще. That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. But these things can be unpredictable. Only a single mountain lies if things get out of control. Ну, проще телепортируемся, чем будем бежать. Вот, все. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore, you've guessed. Now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on... Leave the wonder cores to me. I'll work on them while you go about... Don't worry.
It won't. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. I'll sort that out. Oh? Yes. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. Maybe it won't work for me to stay here after all. Without knowing the ins and outs of your situation, but now that our paths have crossed, we'll always have a connection. Thank you. So, Master Zhang, I'll need— Fine by me. I'm actually curious. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Вау, все, наконец, 30 ранг. Наконец-то. Так, надо к Катерине зайти еще. Где у нас тут находится она? Катерина. Нет. Ad Astra Abyssosk. Should I save? Спасибо большое. Спасибо. Тоже очень рад, что 30 ранг уж наконец-то. Скоро до Инадзумы тогда иду. Конечно, надо Эмика прокачать. Ningguang's little secretary. We Качивать. found all the materials. Oh, already? All three of you found them together. Okay, the Wonder Cores and Adepti sigils look good. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and— What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting. Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please— All right then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete.
Once the tethers are Это да. released, thank you all for your work. Yeah. Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. Сайт, So как what ты would you играешь с say if I телефона или с proposed компьютера? that we stage your Genshin. first... The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bus... Thank you, Lady Ningguang. You're quite welcome. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving. You're next. What is your I should clarify. I do not know... Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good Понятно. opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now, so I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Ага, ну понял тебя. Ну да. Oh, great! So next time we run out Мне of больше moral, удобно we с just ПК need to играть come to в Genshin. Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Ну да, глюки они везде, конечно. Даже в War Thunder. Глюки там аж... Если дерево снесли, оно может вообще улететь куда-нибудь туда, в небо. Блин, это такие угарные глюки бывают. Баги. Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you... Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can... Now that is an interest. Liyue Harbor is very inclusive. So, the key is whether or not... Oh, a sense... Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet from a little later than expected. Запылилась. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a question for Ning? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well... Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. Самая мощная женщина Льюэ. Это да, кстати. At that time, Liyue. I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue, and I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Да что, они все сначала, что ли, будут опять? Снова опять битва с этим
водным богом. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me. А это супруга его, что ли? Knowing she Приплыла. harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepta. No. In this human age, the people of Liyue must Да, find a опять way файт to начался. overcome this crisis on our strength alone. Не, ну конечно эпично выглядит все. All hands! Tsunami incoming! What's that? Wait! A giant wave! Ну что она решила выпендриться, блин? Почему зря? Ну, вылетела. Да, Люмина. Понятно. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Тут оно мощно, конечно. Так вроде бы каким-то сражались, там тоже такой же был похоже. Тоже змеи водные потом. Вроде как. Был какой-то трехголовый там змей или гидра. What are you doing here? Can't let you be the only one taking this risk. Это напоминает God of War. I hardly see this as a great risk. И вот Кратос сражался против этих... А, prepared, точно. and she is already Точно, badly да, да. injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be Так, nearing the тихо, end of тихо, my тихо, stamina, тихо, тихо. but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. И Мика его попробовать. I'm always watching. Ух ты, это что такое пошло? Три головы прибавилось. Не-не-не, что-то мощно пошло. Так. Я Барбару взял. Эй. Придется перепроходить. Реально.
Мы будем банихопить, потому что принтовать не всегда получается. Так, давай-ка это. Привет. You will regret this. Быстро мы будем хилить всех. Так, а с какой стороны ты должен выплывать? Собственно, изучить этого босса. Так, окей. Ага, воронку мы используем. Так. Ну, третья башка появилась, вторая это. Бьем, пока есть возможность. Так, пробуем Барбара подхилиться. Нет, закидали. Быстрее. А, здесь 3, да. Ну я вижу, что их 3 будет. Уже вижу, что их 3 здесь. Ладно, деликом попробуем. Ай, дела. Утонем его нахрен. Чего, блин, утонуть, сказать. Manifest! С одним избавились. А, да, мы избавились уже. Хорошо. Уходим из воронки. Ай-яй-яй. Manifest! Obey! Do your master's bidding!
Так, что, последний остался, да? Спринтуем, спринтуем. Unleash! Obey! I shall not yield! The fuck? Let's dance. I'll protect us. She's getting away! Shouldn't we go after her? Наконец победили их. This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. Ух, победили их. Есть. I'm just a little exhausted. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to. Don't worry. She's not coming back anytime soon. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. Good. So the crisis has been safely averted. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyun Stone Forest. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliment. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself you have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. So hence, on balance, one finds your performance during this trial. While the position of Tianquan remains mine. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of... In fact, one has many fond There'll be no need for that. Oh. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Please, have a good rest. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the... Опа, Китсен, поговорим с ней. The Millilith's casualties are within the range we expected, but in hindsight, there were still flaws with our plan. Хорошо, Сайзек, доброй ночи тебе. Спасибо. If we'd had more time, we could have built a barrier here to absorb the impact. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again.
Берем обломки кристалла, понадобится. Так, это собираю. Есть, хорошо. Надо и Мику воскресить. Он у нас вообще дохнул. Окей, Мику воскрешаем. Где у нас находится? Нифига, ну куда? Да, нас телепортировало-то, перенесло. Ну-ка, если вот сюда надо будет попробовать. Но не доплывем, потому что это конста не хватит. Хорошо. Телепортируемся обратно в Ли Юэ. Я думаю, уже буду, наверное, заканчивать стрим. Мне недолго сказать. Дойду до этой точки, потом не телепортироваться и бежать. И на следующем стриме продолжу дальше проходить сюжетку Genshin Impact. Ну а с вами был Easy One. Всем удачи, всем пока.